First of all, I'd like to say that our institute is working in the field of energy-related energy healing practices for the last 20 years. Хочется сразу сказать, чем мы отличаемся от многих других. And I would like to point out how we are different from everyone else. Сейчас мы живем в интересное время. Дело в том, что существует очень много различной литературы, различных учений, учителей, которые предлагают способы самосовершенствования, способы исцеления и развития. We are living in a very interesting world right now, in a very interesting time, when we have a lot of different teachers and a lot of different teachings on how to find enlightenment and awaken. Когда мы начинали, у нас было достаточно немного информации по этому направлению, но самое интересное было в том, что были апологеты. То есть мы изначально, когда начинали свое направление, знакомились с теми, кто до нас начинал это направление. When we started our research, we personally did not have a lot of experience in it in the beginning. However, in our team, we had people, professionals, who were doing those practices for quite a long time, and were professionals in those fields. Ну, в данном случае я хотел сказать, что мы сейчас поясню. На самом деле не в нашей ближней зоне были эти люди. Эти люди были вот с западного мира, различные книжки, различные апологеты, которые мы изначально изучили. Поэтому в нашей системе частично будет переклички со многими системами, известными людям уже на данный момент. I would like to tell you more specifically. Basically, we had researched the knowledge of a lot of scholars in the Western world and in the Eastern world, basically scholars around the planet, and this knowledge is the basis, was the basis, and still is the basis of our research, of the research of our institute. Поэтому в данном случае в нашей системе включены ядра именно из многих других систем, но мы потом пошли выше и как бы уже начали заниматься своими собственными исследованиями, поэтому сейчас, если люди начинают изучать нашу систему, они могут найти много ключей к другим системам через нашу систему. And at the core of our research, the core of our institute is the knowledge of those scholars around the world. At one point of our research, we did went far ahead and were able to create our own methods and techniques to develop further. Ну, я хочу для начала сразу пояснить, что немножечко отвлекаясь от темы, что на самом деле не так просто говорить и вести эту тематику непосредственно с переводом одновременно, потому что приходится останавливаться, ждать, пока будет перевод, и после этого продолжать дальше. И также сказать о том, что перевод будет не всегда точный, потому что на русском языке есть много моментов, которые не так просто отобразить на другом языке. I would like to point out that to conduct this webinar with an interpreter is very hard because of the topic. It's very hard to talk about basically the field and energy practices and our research and constantly stop and let interpreter talk. In addition, I'd like to add that some things will most likely be lost in translation just because there's a big differences in Russian and English languages. Да, поэтому та тематика, которую мы заявили в рассылке, которую они получили, мы постараемся ее дать, но мы понимаем, что в принципе она написана из учета, когда один человек говорит, а когда еще нужно время на перевод, то возможно что-то мы упустим. То есть что-то
чего-то мы не успеем. We will do our best to talk about all the topics we wrote in the email inviting you to this webinar, but taking into account that the time that we were planning did not really include the time for interpreting. Again, we will do our best, but and try to cover as many topics as possible. Так, сейчас. Значит, также объединяя то, что мы сейчас видим в окружающем миру, можно сказать, что люди в основном мало в какой системе уделяется внимание технике безопасности и также возможности, помимо включения какой-то модели, какого-то процесса, никто не говорит о том, как его выключить после того, как он запущен. In many energy practices of today, not many people are concerned with safety measures of using those practices. A lot of people teach how to turn some things on, but they do not really teach or really don't know how to turn them off. Мы же, в свою очередь, в первую очередь уделяем внимание технике безопасности, и только когда мы знаем, как выключить процесс, мы начинаем это делать. We first of all concentrate on how to turn off a thing or something that you did on the energy fields, and as soon as we know about it, on how to turn it off, only then we continue researching in this direction. Есть такая у нас хорошая сказка, в которой одна главная мысль выражена в следующем. Там была девочка, у которой горшочек начал варить бесконечно много каши. Так вот, самая главная идея в этом смысле, что нужно вовремя сказать: горшочек не вари. There's a famous fairy tale about little girl with a pot of porridge, with a porridge pot, and she said, when it's a magical porridge pot, and when you say that porridge make porridge, then porridge starts making, and this process cannot be stopped. Главное заклинание, которое она должна была вспомнить, это горшочек не вари. And the main magic word that she was supposed to say to stop the process of making the porridge was just, porridge stop to be made. Поэтому вот, читая многие вопросы, которые вы нам прислали, мы обратили внимание, что многие люди стремятся к просветлению, к открытию третьего глаза, но вопрос в том, что вы будете делать после того, как он у вас откроет. Вы сможете его выключить? By reading all the questions we received from you before the webinar, we see that a lot of people want to open their pineal gland, or know how to use their third eye, and to get many different kinds of abilities. However, do you really we didn't really saw any concern about what are you going to do when you get those abilities? То есть, хорошо, предположим, вы достигли высокого уровня, вы открыли третий глаз, теперь вы видите других людей такими, какие они есть, вы видите их энергетические оболочки, вы видите сквозь стены, но как вы будете жить с этим? Let's say you reached a new level of consciousness, or you got the abilities. You can see people, you can see their truth about them, you can see their energy shells and auras. But what will you do about it? What are you going to do with all of this? Искусство, максимальное искусство, заключается в том, чтобы вы могли включить эту возможность по требованию и выключить ее тогда, когда она вам не нужна. The real art in using these abilities is to have the ability to turn them on and to turn them off when you don't need them. Основное искусство человека современного в том, чтобы быть духовным и жить в социальном миру одновременно. The real art is to be spiritual and to live in the modern world as well.
Потому что если мы рассматриваем системы Востока, то медитировать, уйдя в пещеру и уйдя от социума, это просто. Заниматься просветлением, пробуждением себя вдали от всех, это просто. А ты попробуй этого добиться, когда ты живешь в социуме, и тебя окружают обычные люди. When we look at the Eastern practices, we can find meditations or people who went to the caves by themselves to reach the point of enlightenment. But that's very easy to do because they were by themselves, they were alone with nature. The main question is, how can you be spiritual and enlightened in the modern society, in the modern life?